Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome again to the continuation of the previous session on Families First. The focus of today's session is going to be around parents who are not getting involved in seeking advice and guidance, and they are kind of struggling and under a lot of stress and also in the kind of spotlight by other people in the community or their in-laws or their families. So what we want to do today is actually focus on that sort of area, and I have with myself again the continuation of the program is Son Kaur. Welcome, Son. And by Jasbir Singh, and by Preet Singh, and Benji Harpreet Kaur. Okay, welcome. Right, so to launch it really, one of the things I want to actually ask yourself is, why do you think that people who really need to be at your workshops, which are absolutely fantastic, because I've actually attended them, and you learn so much from each other, why do you think the people who should attend, parents who should attend, are not attending? No, there are actually a fair bit of parents who should be attending are attending, but there's still a large cohort of parents who are still not attending. I think what is happening in our community, which has been a long time problem, is that stigma of JMA Chalgi workshops, लोगों ने सोचना पता नहीं की problem है the family विच. So we got to get away from this stigma. If we care, and I know we do, and we love our family, so we got to prioritize. साडी family दी बेहतरी फायदा वा कि लोकी की कहणगे, लोकां ने कोई help ना कीती ना करनी है. So families got to get away from this Punjabi attitude or culture. भाई लोकी की कहणगे. मैं ते माफ़ करना, मैं पहलों माफ़ी चाहना, मैं ਇਹੋ ਹੁਣ ਜਪਾਉਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ. ਜੀ. So I think that's very, very important that you put your family first and the community second. Yes. Because I personally think one of the things, there is this kind of stigma around what will people say. Now, I think one of the later generations say, well, damn the community, because I'm doing what I want to do. And really the parents should be supporting, because especially if it's not the routine process of, let's say, in a career. Right? People say, oh, I want to be an air pilot or whatever. And people say, you're a girl. Why do you want to be doing that? We want to get you married off. So things like that. So one of the things I found, I think is very, very, I think all of us have attended by Sauji's sessions. I found it very, very useful, because one of the things you focused on was how we handhold our child's hand through the process of 0 to 5 and 5 to 10 and 15 and beyond, and how that kind of letting go actually encourages the child to learn. Could you speak a bit about that and why it's important for us as parents to learn about that process of letting go? Okay, one of the module we have is called responsibility graph. Okay. We talk about, we write down there the percentage from 0 to 100, and then from 0 to 20 years old child, and then we ask the parents, okay, from when the child is born, what is the level of responsibility for the parent to the child? And all parents will say 100%. बच्चा 0 to 5 हो गया, 5 कई अगे गए 100%. साड़ी जुम्मेवारी है. As you go along, 10, 15 years old, they will say, okay, maybe 60, 70%. And ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 18, 19 ਜਾਂ 16 above ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ, oh, then the child should take over 80%, 90%, parents only 10, 20%. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਭਈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ from 20% jump to 80%. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ resilience ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਆਪੇ ਪੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਮੀ ਸਾਰੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਓ. ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਮੇ ਬੀ ਆਮ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल तो क्या ਪੁੱਤੋਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪਰੋਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਮੇਬੀ ਆਮ ਨੋਟ ਕੇਅਰਫੁਲ ਮੇਬੀ ਆਮ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 16 ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੂੰਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੂੰ ਪੁੱਤ 5 ਗੰਢੇ ਛਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੰਢੇ ਕਿਵੇਂ ਛਿਲਦੇ ਆ I don't know how to shell a ਗੰਢਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਓਕੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੰਢੇ ਛਿਲਣੇ ਸਿਖਾਏ ਆ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਆਲ ਕਮ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗੰਢੇ ਕਿ ਛਿਲਣੇ ਸੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਏਜ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਰਿਜ਼ਿਲੀਅੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਪੈਨਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਫੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਭਈ ਮਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਜਿਸੋਂ ਕੱਲ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਇਹਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਭਾਈ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹਦੀ confidence built ਹੋ ਰਹੀ ਆ so the idea is slowly learn to let go to teach your children to be more independent in terms of their own self responsibility which will build their self esteem. That is absolutely essential and very important because one of the things I find is especially with the first child you're very protective. You're protective who they talk to, you want to do everything. But if they're doing things slowly, you do things for them. It's actually with like anybody. When you start to learn, you will do things slowly. But because of the impatience modeling in our model behavior, oh, I can do it much faster than you. Well, guess what? You're going to be left to do everything. Yes. Yeah? So one of the things that's very important what you're saying is about letting the child do things on their own and not have that fear. Yes. I do want to share something with you. I found that I don't think I'm a very good mom because no, you are. All of us are good moms. This is one thing I want to raise. At the workshops, parents are really putting themselves self-critical. Down. Very self-critical. They just don't think they're good enough. And the thing is, the reason I say that is in a normal behaviour, when a child falls, you're supposed to say, "Hi, are you not okay?" Me, I just laugh. I find it so funny. That's fine. That's fine. And what I've found is that the child then doesn't, even though they're hurt, they don't take it as seriously, and they sort of rub them off and they keep going. So I suppose it's strategies, right? Yes. One of the things you raised that parents need to let go. Yeah. One of the things I'm thinking that the mother tends to have that umbilical cord with the child, and it doesn't matter. They could be 60 years old. That is still tight. That's right. Right? He is my son. Even when he gets married, he is my son. Yeah. And therefore, how do you shift that responsibility, as you said, from a mother maybe to a father? Or how do you create that balance? And maybe, Preet Singh, I'm going to come to you. You've been the father. How do you feel? Do you have a balanced approach as your husband and wife there? Or how does it work? Yes, we have a very balanced approach. We do everything we do together. So we don't share responsibilities that, you know, Harpreet, you have got your responsibilities, I have got mine. Right. With children, we have common responsibilities. And what we learn, I think, is ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ whether it's animals or whether they're birds, they will push their children to do their things independently. Nest ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਟਾਈਂਗ देयर ਲੇਸਿਸ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ then we are going anti the kudrat, which doesn't give us any solutions, I think. So. Yeah. So I think from my angle, you kind of been a model family as if you're a balanced approach. And my experience of looking at the families around me, generally speaking, the mother takes the kind of total responsibility of growing the child, maybe because of domestic situations that she's at home. She's like the housewife, maybe that. But even when she's not the housewife, professional woman, it's seen as that she still has to do 101 roles. So how do you, does that work? Or is it that sometimes it's undermined, the role of the mother? How does it work? You see, first I want to go back to the part which is what you said earlier. I think I'm not a good mother. I want to address that issue because this is very important because a lot of parents are hard upon themselves. ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਡੂ ਨਾਟ put yourself down or don't feel that you're not good enough because a lot of parents have this thing of I'm not good enough. So in the group first we bring up the strength of the parent, we tell them you're trying this, nobody knows your child better than you, you're the expert, all you need is a bit more confident and keep on doing what you're doing, attend programs and learn more. So coming back to the question you were asking about how they can let go, is that what you were asking, the second question? Letting go, and then also about the sharing, equal sharing. The role, yes. So coming back to the role, now, yes, by virtue of the mother, naturally after born breastfeeding, the mom is needed. That's why governments everywhere have given maternity leave for the mom for a certain period of time, which is fine. But that does not take away the father's role. What we find that, in fact, research has found that if the father is involved in the child's life, it has great impact on the child as a role model to see the balance of the both genders, nurturing the child. Yes, the father has to work. Yes, he has to come home, bring the bread. But coming home, he must not forget that I'm not just coming and, I've done my part, huntu bache sambal, and he should also take some time. We call it quality time. Don't have to be quantity time because he might have 5 minutes, 10 minutes, 50 minutes. Spend the time with the child, not just going through chores, but just chit-chatting and talking. We have this program called Baby Mix Tree where we talk about the mother role and the father role, and we talk about 3 plus 2 equals 5. 4 plus 1 also equals 5, meaning to say, even if the father is giving that little time after work, it's still considered equal because he's doing his part of working and coming home and contributing towards the time with the child. Important factor is time with the child. Mother is doing her mother role. Whole day she's staying at home. It's not free. She's working full time. We really need to respect mother's role. Washing clothes, cooking, looking after the baby. She's doing multiple roles. She has no lunch break like the husband. She has no friends to chit-chat except talk to the little baby all the time. So we need to acknowledge the mother's role is also huge. It's important. Both roles are important in their own space. So coming back in terms of their role, we need to acknowledge both roles and not discount anybody's role. And of course, we are looking at letting go. The child, like you mentioned, they are tied to the cord till they're 60. Medical cord, yeah. It is okay. ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ but I like to say ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੀ because Guru says equal ਜੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਧੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮਰਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ these are things we need to talk about which people need to hear that equality need to come up we need to treat everyone equal ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜੀ so that's one point the other point is learning to let go yes ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਗਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ
भाई गुरु की कहंदा गुरबाणी की कहंदी ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ but life skill have to learn we have to learn to let go we not saying don't love your children love your children till whatever age you want that's fine but teaching them responsibility where they can be independent and confident and stand on your own feet and manage so that as they grow big the whole idea as they grow big they can look after themselves and you as a parent as you grow you can be free to do what you want. I think I want to actually pick up on the mother's role. It is a very important role and Bhai Sahib Ji gives it very high status in that the mothers are second to God. Yes, because they're the only ones who give life. Hanji. So on taking that on board, then why is it that mothers, if a child is good, it's father-like. They've got the traits of a father. If it's something the child is disobedient or not doing so well, and it's more like you, it's your mother. And therefore, so one of the things I want to raise, and maybe that some of the parents are not coming forward, because one of the things we want to do is those parents sitting at home, we want them to come forward and share their concerns about their children, because what Babaji says is that everybody is responsible for that child. Yes. We come along, we go along, but while the child is here, everybody is responsible. So it takes a village to raise a child. And that's a concept of the Asian community in the thing. But here again, we are the Sangat, we are the village. We need to be caring of other children and treat them as our own. So why is it that the mother should come in? Because I know that I was encouraging some parents to come. I'm really grateful, Preet Singh Ji, to see but other fathers are not coming. They don't want to be vulnerable or show their weaknesses. Sanko, what do you want to say to that? I'm actually going to just mention that then. We found that in a lot of the workshops, the fathers aren't there. And I think it could be a reason of, work, or maybe they are fearing a bit to think, okay, will there be any other dads coming to this workshop? But the fathers who have attended, like obviously Preet Viji attended, and you've gained some value from the workshop. And there was another father at the Sutton event who was really kind of broken. There was a really broken relationship between him and his son. And, you could tell he was in need for some sort of help to reconnect them. And obviously, Bhai Sahib Ji gave some tools to him to apply. Some strategies. Yes, Okay. To some strategies to apply with their relationship. And if you'd just like to, explain a little bit more about that. Even if we don't get strategies going at that moment, even if we don't give the solution, I find as long as they come to the group and they speak about it, it's already a start of a solution. क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ now he is able to share his inner hurt, his inner sadness. Because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ his eyes became a bit red. I could feel I had to literally just give him a bit of it was overwhelming because like you said it's not easy for a father or a man to speak out his feeling. And it took a lot of courage, and I really told him, Paisab, I'm so proud of you that you have come to the group and shared your inner feeling of what you want out of your relationship with your child. And what we shared was, why is your child feeling this way? Was there a time he was not like this? So we asked parents to think back, try to unpack. ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੇ ਡੈਡੀ ਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬੱਚਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਲਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦ resilience in them
ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਾਦਰਸ ਦੀ ਬਿਲਡ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ so one of the I think the session today is about the reluctance of some families to come forward. So what we want to say is really fathers, mothers, grandparents, they all should really come and bring their concerns, because one of the things is these concerns are causing stress and they're actually impacting on their body, their health, their well-being. And as we're talking about healthy families and healthy relationships, it will help people to share and share in a comfortable environment. The thing that I personally think is very important is, you know, when you're bringing up, as a mother, bringing up the child, there is a relationship. But one of the things that Sabji says, and I think you'll agree, that the first 9 months, right, while the child is actually in the mother's womb, they are, the importance of doing Simran, the importance of Bani is very, very important, because apparently the 9 months can be 90 years of your life. As to how it comes out. So I can understand, but I had a very difficult pregnancy with my daughter, and I was always fearful of having a miscarriage, right? I'm going to share this. And the reason for that has actually impacted on my daughter not having the confidence, and I can see it. And I can see the behavior that my son has is different to my child, my daughter. Now, on saying that is why I think as parents we really need to be attuned to the needs of our child, and especially how the mother is being treated, right, while she is pregnant. And I think this is one of the things that you may want to bring up. We're coming to the end of the program, and what we want to encourage is more families coming on board. And I just want to conclude, माँ ते पियो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ children see children do children see your feeling children feel the feeling ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ we need to be really aware of what the children are doing aware of the children's feeling and pay attention to the children. And I think it's important, you know, what you're experiencing, and I think, again, we'll share. If the father has anxiety and let's say it's a threatening of a redundancy at work, you will bring that home, that will have a vibration on the rest of the family. So I think it's important. Can you say a bit about the vibration and the importance of that, and why it's important those families should come and understand how they manage their behavior within the home environment? You see, when some member of the family loses a job, especially the income earner who's bringing food to the table, it affects his mood, and that can affect his relationship with his wife, the mother, which in turn affects her nursing or looking after the children, whether she's pregnant, whether she's got a little baby or little child or a teenager, it will affect. It's a ripple effect. Family is a whole nucleus. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਔਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਆ ਹੈਲੋ ਉਹ ਬੇਬੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੂੰਹ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਬੇਬੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀ ਮਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਫੇਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਪਾ ਛੋਟਾ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਈ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਫੇਸ ਆ ਮਾਂ ਹੁਣ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਈ ਬੱਚਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਪਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕਾ ਬੇਬੀ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬੇਬੀ ਨੇ ਰੋ ਪੈਣਾ ਬੇਬੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂਗਾ ਵਾਪਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਲਿਵਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ I can't remember the ਤੁਕ
It's written there. Maybe later we can get the talk on the screen. But the minute the child is born, ਉਹ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਵੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ you know ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ so the point is ਗੁਰਬਾਣੀ is a very essential part of life. There's the spiritual aspect ਕਿਉਂਕਿ foundation spiritual and religious is very important. ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ so that is that part. So one of the things ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ towards the last minute again son I'm going to pass you on to you why is it important for them to come? It's very important for everyone to attend because there's so much you can learn from there. And you know, we're not all perfect and we're all learning from each other. That's it. So once again, to get involved, to book your tickets, go on to the Eventbrite link, or you can even email us at contact@unitedsikhs.org. Okay. And Harpreet, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ why is it important that people who are ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ why should they come? I think it's very important ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ whosoever is a lady in the house ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਯੂ ਆਰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਯੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਕਲੋਨਿੰਗ ਯੋਰ ਓਨ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ yourself and ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਈਵਲ ਹੈਗਾ ਆਫ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫੀਮੇਲ ਐਂਡ ਮਦਰ ਐਂਡ sister that will never go away ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਸ ਮਾਈ ਮਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ and I think and I will actually highlight things ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ majority of the time we spend a lot of time earning a lot of money we need to be spending more time doing spiritual stuff with our children and paying attention to us because we don't know how long we are here on this earth. Now, I hate to be negative, but we need to be, we need to make sure that our children, when we go, they're competent enough to actually take care of themselves, feed themselves, love each other, love themselves first. Yeah? So that is very, very important. Just to conclude, the biggest present you can give your children, the biggest present, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ ਸੋ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ Thank you, Ji. Thank you again for the panel. Thank you very much. Again, this was about families, encouraging families who are not confident enough at the moment to come. Please come. It's an open door policy. There's no cost for you to come. They actually do serve samosas and other stuff. So if you want to come for the food, do come. But thank you very much. And thank you again. And our topic today was actually about the reluctant families not turning up and maybe mothers being the role models. I think both fathers and mothers need to be the role model, but more so the community need to be the good role model for every child. And with that, we will end and say, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.